Entering a good museum is like stepping into precious memories. Although the exhibits dominate your view, what you see is never the whole story. In the Louvre Palace's Western Wing in Paris, the Musée des Arts Décoratifs is dedicated to collecting aesthetical and practical objects, revealing the history of decorative arts from the Middle Ages to the present. Established more than a century ago, the Musée des Arts Décoratifs not only preserves exhibits and memories, but it has become a treasure house of the art of living. In October 2018, the museum unveiled its newly remodeled Modern and Contemporary Design Gallery, displaying a panorama of modern and contemporary designs in rooms arranged by themes. Les nouvelles salles modernes et contemporaines vont avoir un double effet. Un effet, bien sûr, de nouveaux aménagements d'architecture avec Normal Studio, le groupe d'architectes qui a accompagné cette rénovation, et puis dans la présentation des thématiques, des grands noms, Royer, Prouvé, Charlotte Perriand, des thématiques sur des différents phénomènes de société qui vont exprimer sur tout ce qui va concerner les années 60 et autres. Et puis, pour la première fois aussi dans nos collections, une vision un peu plus large, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir non seulement du mobilier, mais aussi des tableaux, mais aussi des vêtements. Donc vraiment, les grands moments de la société française et internationale dans le domaine qui est le nôtre sur le design vont être montrés au public de cette manière extrêmement vivante et dynamique. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel nous avons travaillé pour séduire le public et faire qu'il puisse s'identifier encore plus à nos collections et vivre en quelque sorte mieux le musée et partager effectivement ses valeurs. The journey through the new space begins with a gallery founded by the arts and crafts engineer Steph Simon in 1956 in Paris. The design office there attracted the most innovative designers of the time, including Charlotte Perriand and Jean Pouvet, from whom Steph Simon commissioned projects. They contributed to post-war industrial design and turned the gallery into a stronghold of French modern furniture. This bedroom interior for a university is one of the most noted works by the French architect and designer Jean Pouvet. Underscoring mechanics and engineering, his works may look simple, but the economy of means brings its functionality to the fore, which is a moderate approach to modernity. Connected with the need to utilize space, storage became one of the major concerns in post-war interior design. The kitchen designed by Charlotte Perriand and Le Corbusier is user-friendly in an avant-garde way. Sliding doors, large cupboards, and the kitchen bar totally integrated with the living room. Practical designs like these let a family life run smoothly, showing the designer's organization and care for people. Design should never be condescending. The French chain store Prisonique democratized the world of furniture and clothing at the end of the 1950s. Beauty for the price of ugliness was its slogan. Catalogues created by prominent designers and mail order services gave the public easy access to well-designed products. In both fashion and furniture design, Made in Italy is an influential label. In the 1960s,
the now coveted Italian design started to enjoy international success. With the efforts of government, companies and academics, Italy developed its unique design aesthetics, whose influence lasts to this day. The insistence on quality also helps make Italian design unrivaled. In the 1980s, Memphis was created in Milan by Ettore Sottsass and a group of young designers. The movement, whose name came from a Bob Dylan song, left an indelible mark in design history. With bold color schemes and an emphasis on geometry, Memphis rejected the austerity of minimalism by introducing liberty and humor into their creations, and freed themselves from the ideas formulated by the Bauhaus. During the same period, the French designer Philippe Starck started to make his name. From huge buildings to everyday bits and pieces, this versatile and prolific design talent created many surprising works. But his fame doesn't obscure the fact that his works, acceptable by most, convey the essence of design, that creativity should put a smile on the face of those using the products and make life simpler and better for all. Since the 2000s, with the arrival of digital tools, designers have enjoyed even more freedom. The French designer Patrick Jouin was a pioneer with his chair Solid C2, created by stereolithography. Using 3D printing, the Dutch fashion designer Iris van Herpen explored forms of clothing, bringing couture closer to art. Applying the same technology, Joris Laman created the aluminum gradient chair, laying bare the microstructure that is usually hidden to show how the materials are arranged. On the international scene, designers have taken new paths, mixing tradition with the contemporary. Ancient skills and new technologies are combined unexpectedly to create ingenious works. Le département moderne et contemporain débute dans ce musée, le musée des arts décoratifs, en 1940 et va s'étendre jusqu'à aujourd'hui et permet au public de découvrir le design post-Seconde Guerre mondiale. Si au début du XXe siècle, on a pu avoir l'Art Nouveau, puis après l'Art déco, et en réaction à l'Art déco, le modernisme, la modernité qui arrive, on va arriver ensuite à une période où le design va se développer en parallèle de la société de consommation. On va être dans un design essentiellement industriel. Et puis avec le groupe Memphis, par exemple, on va être en réaction à ce design moderniste. Donc là, on est au début des années 80 et plusieurs formes de design vont émerger réellement au début des années 90, prenant des voies soit numériques, digitales, soit industrielles, soit un retour aux art and craft. Donc on réalise qu'aujourd'hui aussi, on revient à un design peut-être plus intimiste, un design qui va être moins dans la grande série, un design qui va revenir au métier d'art, au savoir-faire, à l'excellence des savoir-faire. Donc on va expliquer dans toute cette histoire du design qu'on a voulu proposer au public, comment le design va pouvoir s'incarner dans différents mouvements, à différentes périodes, avec différentes techniques et partis pris. With the renovation, the exhibits housed in the museum were reorganized and displayed by themes. In poetic materials, traditional ceramics and glass are imbued with a new life. Some creators adapt materials into unique forms in a way akin to sculpture. Others, almost like philosophers, express themselves through materials.
In the avatars of the container room, containers stand on their own with nothing in them. But because of this, the spotlight is turned onto their beauty and to their formal and symbolical existence in space. Il y a des objets extrêmement précieux, des propositions plus poétiques, plus créatives, de pièces uniques ou de toutes petites séries, des fois avec des technologies qui remontent à l'Antiquité romaine, comme le soufflage du verre par exemple, qui est inventé au début de l'ère chrétienne et qui est toujours pratiqué, surtout par des artistes. C'était une idée de montrer une sélection de nos collections sans laisser uniquement du verre, mais en confrontant verre, céramique, métal, pièces uniques et pièces d'édition, pièces de designers, d'architectes ou d'artistes. The Musée des Arts Décoratifs holds exclusive exhibitions every year. This year, it dedicated one exhibition to the major Italian architect and designer, Gio Ponti. As a designer, Gio Ponti's works cover many aspects, from furniture and lighting to metalwork. As an architect, he has created more than 100 buildings all around the world. He has worked as a publisher, founding the hugely influential magazine Domus, and contributing articles on architecture and design in a contemporary cultural context. Gio Ponti est une des figures les plus importantes de l'histoire de l'architecture et du design du XXe siècle. En fait, Ponti est né en 1891 et il décède en 1979, donc il est un peu sur 3 générations. Il a été en fait un personnage phare dans l'histoire de l'architecture et du design italien, mais aussi à l'international par le rôle qu'il a joué au sein de la revue Domus qu'il a fondée en 1928. Là, on a essayé, si vous voulez, à travers une exposition de 1300 mètres carrés, de pouvoir aborder toutes les disciplines dans lesquelles Ponti a travaillé. Vous voyez, ce qui est fascinant avec Ponti, c'est que finalement, que ce soit les aménagements intérieurs, que ce soit la céramique, que ce soit l'écriture, il a écrit beaucoup de livres. Le fait qu'il ait été aussi un promoteur culturel tellement important pour le style italien, mais le style européen aussi, parce que c'est un petit peu les mêmes racines, et qu'il ait pu aussi quand même réaliser plus de 40 expositions dans le monde sur le design italien, la création italienne. Tout ça fait qu'évidemment, souvent on dit « Ah, bah tiens, Ponti, est-ce que ça serait pas le Léonard de Vinci du XXe siècle ?» After graduating from the Polytechnic University of Milan with a degree in architecture in 1921, Gio Ponti worked for Richard Ginori, an Italian porcelain manufacturer founded in the 18th century. Working with craftsmen, Ponti renewed the collections with neoclassical inspirations. Out of his interest in tableware, Gio Ponti also designed silverware and porcelain. With small sizes, simple lines, fluid shapes, and playful details, Ponti set the modern forms for silver cutlery. An initiator of the mix and match concept, Ponti introduced his love for games to his designs. Plates with vibrant colors and geometric motifs can bring extra pleasure to a dinner on the table with friends and family. In 1957, the furniture brand Cassina produced the Superleggera chair, designed by Ponti. This has become the icon of modern Italian furniture. As its name suggests, it is one of the lightest chairs in the world. Even a child can lift it up with one finger. Its form, which has been pared down to its absolute necessities, embodies Ponti's philosophy that the more minimal the shape, the more expressive the shape becomes.
As well as these items, the exhibition also reproduced spaces designed by Gio Ponti. Here, visitors can feel the designer's obsession with architectural surfaces close up. In the 1930s and 1940s, Ponti undertook part of the renovation at the University of Padua. The mosaic floor, the marble texture of the staircase of knowledge, and the frescoes painted by Ponti and his daughter. With unique textures, these all elevate the entire space. In the 1960s, Ponti designed the interior of the Hotel Parco dei Principi in Sorrento, Italy. The chromatic scheme, in white and blue, welcomed the Gulf of Naples inside the hotel. 30 kinds of handcrafted tiles with motifs decorated the otherwise overlooked floor and walls, reflecting again his interest in giving warm textures to surfaces. He even decorated his living room with blue sky and white clouds, so that the interior looks as if it's floating in air. Gio Ponti loved defining himself as an artist that fell in love with architecture, and he could turn anything into art. Even his letters to his family and friends were creations filled with warmth and love. Dans cette salle, il y a une dernière chose qui est merveilleuse aussi et qui prouve l'humanité de Ponti. La manière dont il a résolu la problématique d'un homme qui a tellement de succès et qui voyage beaucoup, de rester toujours en lien avec ses amis et sa famille. Alors, il avait développé un système de lettres, donc c'était des lettres qui étaient dessinées, des lettres poétiques, ce qui fait qu'on avait l'impression de recevoir une lettre unique dans laquelle il essayait de témoigner fidèlement son affection aux gens qui comptaient pour lui. With an increasing focus on connections with the present through its exhibitions, the Musée des Arts Décoratifs has created a space inside the revamped gallery dedicated to young artists. Nous avons demandé au jeune artiste Alexandre Benjamin Lavé de proposer un décor dans lequel poser des œuvres de la collection. Alors ici, c'est plutôt comme le bureau d'un collectionneur. Et donc, ce que nous avons proposé à Benjamin, c'est d'occuper l'ensemble de cet espace. Et il a proposé une sorte de salon ouvrant sur un jardin assez extraordinaire. Le Louvre est juste derrière, le jardin des Tuileries est juste derrière. Et c'est un peu ce qu'on a envie de montrer dans les années qui viennent, justement, une forme de création un peu différente et aussi d'articuler cette création avec des jeunes créateurs, ne pas attendre qu'ils soient très âgés pour les inviter au musée, mais faire appel à eux aussi quand ils sont jeunes et pleins de talent et d'expérience pour justement créer des décors différents. Et cet espace changera plusieurs fois par an dans les années qui viennent. Objects are impersonal, but their connections with people turn them into emblems, memories, and emotions. The Musée des Arts Décoratifs brings together exhibits from different times and places with different stories. They were helpful in everyday life, but now, more than mere practical tools, they have become annotations of our lives and times. Strolling through the museum and viewing the exhibits, we can really understand the meaning of design. Here, the treasures are never just objects. They are all about people.